Dear students, so today we will discuss about drift velocity. What is drift velocity? So in general word, the drift velocity means the average velocity with which the free electrons in a conductor get drifted towards positive end of the conductor under the influence of electric field. And a simple, in the presence of electric field, the electrons are drifted. That means the electrons acquire some velocity due to electric field. That velocity is called drift velocity. Okay, so in case of conductor, so we already know, so each and every conductor, so any conductor having some free electrons. So this conductor having some free electrons. So all metallic conductors contains large number of free electrons. Okay, so these free electrons will move randomly. Okay, randomly in motion. So because of due to thermal energy, these electrons will move. అంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే థర్మల్ ఎనర్జీ దీని మీద అప్లై అవుద్దో, డ్యూ టు దీస్ థర్మల్ ఎనర్జీ these free electrons acquire some kinetic energy and it is moving in zigzag position. So random గా అటు ఇటు మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఎందుకు ఇలా మూవ్ అయ్యేటప్పుడు, ఇలా random గా మూవ్ అయ్యేటప్పుడు there is a collision between these electrons and positive metal ions కి పాజిటివ్ మెటల్ అయాన్ కి ఎలక్ట్రాన్స్ కి మధ్యన collisions. Due to these collisions, these electron will change the direction. సో డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో ఒకవేళ ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ హియర్ ఇనిషియల్లీ ఐఎమ్ నాట్ అప్లైయింగ్ ఎనీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేయట్లేదు కాబట్టి, సో ఇక్కడ నాకు ఏం జరుగుతుందంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా తీసుకుందాం, ఇక్కడ ఒక పర్టికులర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా. సో దిస్ ఈజ్ అ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఆఫ్ ద కండక్టర్. సో ఎట్ పర్టికులర్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా అంటే క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఈ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియాలో ఇటు నుంచి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే ఇటు మూవ్ అవుతాయో, సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ క్రాస్ ద సేమ్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ సింపుల్, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇక్కడ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే ఉన్నాయో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా ఈ ఏరియాని క్రాస్ అయ్యి ఎట్ అ పర్టికులర్ టైం, ఇన్ ఎ గివెన్ పర్టికులర్ టైం, దీస్ ఆల్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ క్రాస్ ద given cross sectional area in a given particular time. The same in a same time, the same number of electrons will cross the same area. That means the number of crossing electrons and also the number of crossing electrons in opposite direction. So these number is same. So that's why in the absence of electric field, the number of electrons crossing a given area in one direction equals the number of electrons crossing the same area in opposite direction in any given intervals of time. Hence there is no transfer of charge in any particular direction. There is no transfer of charge. So కాబట్టి ఏంటి, ఇక్కడ నుంచి ఇటు ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే వెళ్ళాయో ఇటు నుంచి ఇటు అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్తున్నాయి. సో అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ నెట్ చార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్ ఈజ్ జీరో. ఎందుకంటే రెండు వైపులా సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఓకే, సో అందుకే ద నెట్ కరెంట్ ఈజ్ ఆల్సో జీరో హియర్. సో నెట్ కరెంట్ జీరో కాబట్టి ద యావరేజ్ థర్మల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ ఆల్సో జీరో. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఎటువంటి కరెంట్ కూడా, నెట్ కరెంట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పాస్ అవ్వదు. ఎప్పుడు వెన్ యూ ఆర్ నాట్ అప్లయింగ్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ నువ్వు అప్లై చేయట్లేదు కాబట్టి అది ఏమాత్రం కూడా కరెంట్ అనేది పాస్ అవ్వడానికి ఛాన్సే లేదు. సో కాబట్టి మనం డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీని ఇంకో విధంగా ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినట్టుగా యావరేజ్ వెలాసిటీ విత్ విచ్ ద ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఏ కండక్టర్ గెట్స్ డ్రిఫ్టెడ్ టువర్డ్స్ ద పాజిటివ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ field. In simple word, in one word you can say like this, in a conductor, so electrons acquire some velocity in the presence of electric field. So that velocity is called drift velocity. So in simple word you can say like this. So this drift velocity, if you want to we will calculate mathematically the drift velocity when electric field is applied across the two ends of the conductor. సో మనం ఇప్పుడు, సో ఇన్ దిస్ కండక్టర్ సి ఐమ్ అప్లయింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అక్రాస్ ద టూ ఎండ్స్. సో ఈ రెండు వైపులు కూడా నేను ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేశాను బై అప్లయింగ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేయడం వల్ల డెఫినెట్గా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ క్రియేటెడ్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ ప్లేట్
So this is positive terminal of the battery and negative terminal, always positive terminal to the negative terminal. So this E bar, so E bar is the electric field direction. So this is the electric field direction. So if this is the electric field direction, what happens? These are the electrons. Let us consider these all are electrons. This dotted circle, these small circles are electrons. So what happens? These electrons are attracted by the positive terminal of the battery. Okay. So enduku ee electrons has negative charge. These electrons are negative charge. So unlike charges attracts. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా ఫాస్ట్గా అట్రాక్ట్ అవ్వడానికి ఇటు మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. దట్ మీన్స్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ హియర్. Opposite to the electric field. That means these electrons moves from lower potential end to higher potential end. Okay, so in this case these electrons are moving. When the electrons are moving like this, these electrons acquire some velocity. We already discussed in previous case drift velocity definition. In simple word, the electrons acquire some velocity in the presence of electric field. So this velocity is called drift velocity. This is drift velocity. So drift velocity ante kachithanga gurtupettukoni, important point, in the presence of electric field. So the word is very important. In the presence of electric field, if the electron acquires some velocity, that is called drift velocity. Okay, so ఇప్పుడు drift velocity గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఏంటి? సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇప్పుడు. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఇక్కడ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుద్ది? సో దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ accelerated towards the positive terminal. So accelerated means some force. So these free electrons experiences some force. So these free electrons experiences some force. So that force is equal to, so it's minus E. So why I am putting minus here? The force direction is opposite to the electric field direction, because electrons are moving opposite direction with the electric field. That's why I am putting minus here. So these electrons acquire some force due to this electric field. Okay, F is equal to minus E in the direction of opposite fields. So what happens when electric field is applied? These electrons, all electrons are moving towards. So ila move ayetappudu kuda gurtupettukondi, important point, these electrons undergoes the collision with metal ions. Definitely. So each and every collision, so ee collision daggara emodante, so the electron loses the part of its kinetic energy. So definitely due to these collisions, these electrons loses ఇట్స్ కైనటిక్ ఎనర్జీ. అంటే ఈ కొలిజన్స్ ఎలా అవుతాయంటే అన్నీ ఒకేసారి ఫాస్ట్గా వస్తున్నాయి కాబట్టి ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ లోపల ఉన్నటువంటి మెటల్ పాజిటివ్ అయాన్స్తో కొలిజన్స్ జరిగినప్పుడు, సో డెఫినెట్గా ఇలా ఆఫ్టర్ కొలిజన్ డెఫినెట్లీ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ లాజెస్ ఇట్స్ కైనటిక్ ఎనర్జీ. దట్ మీన్స్ వెలాసిటీ బికమ్స్ జీరో, రెస్ట్లోకి రావచ్చు. మళ్ళీ అగైన్ వెలాసిటీ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతుందో, అగైన్ due to electric field these electrons again acquires freshly some kinetic energy and it is moving. So ante it is repeating process. Okay, so ikkada em avutha untadante first electrons anni kuda ila collision jaruguddi, fast moving electrons collide with metal ions, so its velocity reduces. These electrons acquire some kinetic energy due to electric field, again it will move, again collision, again it will acquire some kinetic energy, again it will move. Okay, so like this process is continuous process. So this velocity increases with time, suddenly becomes zero, and when the electron undergoes the collision with metal ions, the electrons again starts afresh and gains velocity, and this process is repeats. So these electrons steadily drifted against the field. ఓకే, సో ఇలా ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్లో జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలా కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్లో జరుగుతుంది కాబట్టి, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక చిన్న మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఒకటి చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఏంటి, లెట్ us కన్సిడర్ L is the length of the conductor. L is the length of the conductor, and let us consider T is the time taken by the electron to reach an opposite end. T is the time taken by the electron, to reach the opposite end. So ఈ ఎండ్ నుంచి ఈ ఎండ్కి ఎంత టైం అయితే అవుతుందో దట్ ఈస్ ద టైం.
okay, electron per time. So kabatti, so in this definition you can write in this process you can write here Vd is equal to drift velocity is equal to length by time. So how length of the conductor and time taken by the electron, that is called velocity. So Vd is equal to L by T. So if it is Vd is equal to L by T, as the electron drifts it undergoes a collision with metal ions. So in this case the average time elapsed between the two successive collision, అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు. సో ఒకసారి కొలిజన్ జరుగుద్ది, సో కొలిజన్ జరిగిన తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ వెలాసిటీ డిక్రీజ్ అవుద్ది, అగైన్ ఇట్ అక్వైర్స్ సమ్ వెలాసిటీ డ్యూ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, అగైన్ దెర్ ఈజ్ ఎ కొలిజన్. దట్ మీన్స్ ద కొలిజన్కి మధ్యలో ఉండేటువంటి టైం ఉంటుంది కదా, ప్రతి ఎలక్ట్రానిక్ కూడా ఆల్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా కొలిజన్స్ జరుగుతాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుందాం. సో ఎలక్ట్రాన్ ఏం చేస్తుంది, ఒక కొలిజన్కి ఇంకో కొలిజన్కి మధ్యలో ఒక టైం ఉంటుంది. ఓకే, ఆ టైము ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ది కాకుండా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క యావరేజ్ టైం ఉంది చూసారా, ఆ యావరేజ్ టైంని రిలాక్సేషన్ టైం అంటాం. అంటే సింపుల్గా ద యావరేజ్ time elapsed between two successive collisions is called relaxation time. So it is denoted by tau. Okay, so similarly మరి ఇప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కొలిజన్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఎలక్ట్రాన్ ఒక కొలిజన్ జరిగింది, అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి, అంటే ఒక కొలిజన్కి ఇంకో కొలిజన్కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఉంటుంది, ఒక కొలిజన్కి ఇంకో కొలిజన్కి మధ్య కొంత డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఆ డిస్టెన్స్ అంటే యావరేజ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ మీన్ ఫ్రీ పాత్. ఓకే, సో దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తే ద యావరేజ్ డిస్టెన్స్ traveled by an electron between two successive collisions is called mean free path. So it is indicated by lambda. Mean free path, it is indicated by lambda. అంటే సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, సో ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడ ఒక ఇనిషియల్లీ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ హియర్. సో ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్, 1 to 2కి వచ్చింది. అంటే సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేటువంటి టైం టేకెన్ బై ఈ టైం ఎంతైతే ఉందో ఒక కొలిజన్కి ఇంకో కొలిజన్కి మధ్య ఉన్నటువంటి టైం, యావరేజ్ టైమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ రిలాక్సేషన్ టైం. సిమిలర్లీ ఈ కొలిజన్కి అంటే మీన్ ఫ్రీ పాత్, దట్ ఈస్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది, లెంత్. సో ఈ లెంత్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రావెలింగ్ అంటే ట్రావెల్ డిస్టెన్స్, ఓకే, ఆ డిస్టెన్స్ యొక్క యావరేజే మీన్ ఫ్రీ పాత్. Okay, it is denoted by. So you can conclude one thing here, that is tau is equal to it is sum of means total time by number of electrons, and also the mean free path lambda is equal to, so similarly total length by n is the number. Okay, so like that you can calculate relaxation time as well as mean free path. Okay, so now in this case the electron is accelerated. So here the electron is accelerated. So here the acceleration of the electron
electron. So ఎందుకు యాక్సెలరేట్ అవుతుంది? ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ దిస్ ఎక్వైర్ సమ్ వెలాసిటీ. కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్, సో యాక్సెలరేషన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఎటువైపు ఉంటుంది? సో ఇటువైపు ఉంటుంది, ఫ్రమ్ లెఫ్ట్. సో హియర్ ఈ అనమాట, ఫోర్స్ ఇటు అట్లా ద ఫోర్స్ ఎక్వైర్స్. సో ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఎటువైపు ఉంటుందంటే ఆపోజిట్ ఉంటుంది, దీనికి ఆపోజిట్గా ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, దట్స్ వై ఐఎమ్ రైటింగ్ మైనస్. సో acceleration A is equal to, that is vector A bar is equal to F bar by m, we know F bar by m. Okay, so if it is F bar by m, here we know already F bar is equal to, in previous, minus E bar by m. So finally acceleration A is equal to, so minus E bar by m. So let us consider equation 1. Let us consider equation 1. Now here m is the mass of the electron. Remember, here m is the mass of the electrons. So at any given time, the velocity of ith electron, because n number of electrons are now already, we don't know n number of electrons are available in a n number of free electrons are moving. So kabatti దీన్ని మనం ఏం చేస్తుంటే ith, so here I, we already we wrote here I, this I indicates n, so we don't know. So here at any time the velocity of ith electron is, so we know this is Vi bar is equal to Ui, initial V is equal to U plus AT formula, A into Ti, A bar. So this formula we know already. So if you want to calculate the average velocity, we want average velocity. So average velocity, the average velocity of all the electron is drift velocity here. So ikkada unnatuvanti average velocity of all the electrons is nothing but drift velocity. So you can write in simple another word also. So the average velocity of all the electrons is the drift velocity. ఇలా కూడా మనం అనొచ్చు, drift velocity. Okay, so that is drift velocity Vd is equal to, so average velocity, that is sigma Vi by n number of electrons. So where n is the number of electrons, so here simply by using these two, so average drift velocity is equal to Vi, sigma Vi is nothing but, you can write here sigma, I am applying sigma Ui bar by n plus, so here A is constant, take out sigma, that is Ti by n. So this is the formula. But in this case, this part belongs to initial velocity. So that means sigma ui bar is equal to 0. Enduku 0? The velocity of electron immediately after the collision is 0. That is initial velocity of all the electrons we are assuming is 0. And sigma Ti by n is equal to, is nothing but relaxation time. So this is relaxation time. So if you substitute here, Vd is equal to drift velocity, average drift velocity is equal to, so this is nothing but A bar, because this part is 0, into this is tau, V bar into tau. So V bar is equal to A tau. So what is A? Acceleration. So from equation 1 nunchi, so you can write Vd bar is equal to A is equal to this one, that is minus E bar by m into tau. Okay, so here the drift velocity Vd bar is equal to,
So it is minus E bar by m into tau. So the magnitude of the drift velocity is, so the magnitude of the drift velocity of the drift velocity Vd is equal to E by m into tau. So actually the drift velocity, y we already discussed, y minus is here. So minus is here, drift velocity of the electrons is always opposite to the electric field, that's why it is minus. Okay, so magnitude is this one. So here the drift velocity, here always drift velocity depends on electric field. Electric field means depend on that. Electric field ఎక్కువ ఇచ్చామనుకో, so if you apply more electric field, so definitely velocity, drift velocity of electrons is increases. Okay.